Hey, good evening. This is Musa Laikipia. Welcome to this broadcast, and it is always good to see you, and always nice to see you as we continue to converse. Lazima tukae tukiongea kwa sababu, like I always say, that if we stop talking, it will be the time that we start fighting. Karibuni sana. Remember that this conversation was supposed to go on live yesterday, and we almost postponed it again today. But I have said, as a man, because I must stand in the gap as a man, lazima tuongee haya mambo kwa sababu the issues of men health are issues of concern. Mambo ya afya ya wanaume ni mambo ambayo lazima tuyafikirie na tuyafikirie kwa undani, kwa sababu wakati mwingi wanaume hatuchukulii afya yetu kuwa ni muhimu, and more so mental health. The month of June, for those who are joining me live right now, inajulikana kama mwezi wa afya ya wanaume duniani. It is a month that men's health is discussed, and I take this opportunity to start this conversation, because more often than not we will only talk. Wengi wetu tunaongea tu, na tunaongea wakati ambapo wanaume wamecommit suicide, tunasema boy child ameachwa, tunasema boy child amesahaulika, lakini wengi wetu hatutaki kuchukua hiyo hatua, hatutaki kuchukua the first step and say yes, there is a problem, but what do we do? One thing that we must do is to start this kind of conversations. We must talk, because if we do not talk, if we do not have these conversations, then that means that the men are doomed. And therefore, that is why I'm calling upon us as men to come up so that we can be able to have these conversations. And I don't mean that the ladies cannot come and converse, because the question I'm asking tonight is, do you think men take their mental health seriously? And all that men say that, we want peace of mind. For example, if you ask men, munataka zawadi gani? Which gift do you want for your Father's Day? Many men will answer you, all men want is the peace of mind. But we'll be looking today on two issues. Tutaangalia mambo mawili ambayo ni muhimu sana. Jambo la kwanza ni what are the common features for depression in men. And then number two, how to look after your mental health as a man. I'm calling upon us to join the conversation. If you're joining the conversation right now, feel free to share this video so that a man can listen right now. And remember that these days in Facebook, you can be able to join me live. If you're a man and you're joining me right now, you can be able to request to come so that you can be able to air your views directly. If you cannot be able to do that as a man, when you see this video probably in future, evaluate it, listen to it, comment, and then let's keep talking. Because the moment we stop talking is the moment we start fighting. So we'll take a few minutes, 1 or 2 minutes to share and let me hear your views. And if you cannot be able to come on live, you can even comment on the post section or on the comment section, so that I can be able to see your comment and I'll be able to read it, so that we can have this conversation. Because the issues of men's health is very, very important. I know most of the men right now, probably they might not see this video, they will see it later, because it is right now, it is time that we are getting out of work. But the reason why I've decided actually to bring this video right now, it is because men's health is as important as this. That, it is as important as the work we do. Because if we ignore the fact that our health is important, then that means we cannot be able even to do our work. And that is why I'm challenging men. Kujeni, tufanye hii conversation. Do you think as men we take our health and also mental health serious? Unafikiria sisi wanaume kweli tunachukulia mental health yetu kwa muhimu? Nilikuwa ninafanya another conversation on a radio that I sit on a breakfast show, and one of the things that we were saying that
and actually it was written even in the newspapers, I think this week or last week, that many men don't get sick, they just get unwell. But that one is not true, because men are also human. Men are human, and they have blood and flesh, and they feel, and therefore we cannot ignore the fact that also men are human beings. And it has been said that depression is one of the most common mental health problems among Kenyan men. Depression ni shida kubwa sana kwa sisi wanaume, and unfortunately it goes undiagnosed because most of the people do not recognize the symptoms, and that is why we are here. We look even at the symptoms, and more so, two things we are going to look on today are the symptoms and how you can take care of yourself as a man as far as mental health is concerned. And depression affects, of course, men and women differently, but there are some common features in both sexes, and we really need to recognize them. As much as they affect women, they also affect men. And Lihesh law says that men don't get sick, they man up. Lihesh law share this video so that my fellow men can hear that we do not get sick, we man up. But that is not the truth. Even if we man up, believe me or not, we are human and we feel, and that is why many men die walking. Unasikia tu mwanaume ameanguka, amekufa, because we do not take care of ourselves. What are some of the predominant symptoms or features of depression in men? And depression, when you talk about depression, this is one of the many mental health situations out there that affect men. But depression has been said is one of the key ones that affect men. Number one of the signs is the angry man. And when I say about the angry man, I'm saying that although depression in men can manifest in sadness and mood illness, it can also come with extreme anger. Typically, everyone avoids an angry man because he's always irritable. In the office, he's the boss, he's consistently critical of his team and colleagues. We must recognize that. And when I say anger, labda huyu mwanaume hajakuwa na anger, na kuna ile anga ya kawaida. Kuna ile utakuwa angry once in a while. Like today, for example, I went to a bank, and there's a service that I've requested for a very long time, and they had not done it. Okay, I got angry, but kidogo anger, and then all of a sudden they explain to me what is happening, and that anger goes. But there is that continuous anger. Yani unaona mwanaume ni hasira. Huyu mwanaume hajakuanga na hasira zamani, but hasira inaanza. Hiyo as a person, unajua Musa vizuri, utajua huyu mtu mazee, hii anga ya Musa si ile anga ya kawaida. Kwa hivyo lazima iangaliwe kwa that is a feature that inaonyesha huyu mtu labda yako na depression. At home his family recoils because he snaps at everybody. Ukifika kwa nyumbani watoto wako wanapotea, na your children would rather be with their mother opposed with to dealing with you as their father. And therefore and also the wife cannot have a rational discussion with him without being put down. These men also suffer what we call from frequent blockage. Hawataki maneno mingi, na huyo mtu kama hajakuwa hivyo, kuna wale wako na character namna hiyo, na hiyo imekuwa ni character, tuseme imekuwa ni character ya mwanaume for a very long time. But ikikuwa wewe haujakuwa namna hiyo na uanze, that is a sign of depression. Charles Kiugo, asante sana, na pia karibu, na pia unaweza share video ili tuongee hii maneno ya wanaume, na hii si maneno tu yangu mimi mwenyewe. Pia unaweza ingia na utuambie kama men wana take their issues of mental health seriously. Unaweza enda pale chini kwa button, the third button kwa simu yako iko na tumutu tuwili. Ukifinya hiyo kamutu, I'll see you requesting to get into this video, na unaweza pia comment live on Facebook. Jambo la pili ambalo ni a very
a common feature is men as far as depression is concerned ni kitu tunaita reckless compulsive behavior. Men with depression engage in so many appropriate behaviors. Kwa mfano, dangerous driving, dangerous sports, or past times. Unakuta mwanaume mpaka saa usiku anacheza zile games anajua ni dangerous. Kuna ile tunaita unsafe sex, of course, and some gamble with your wealth, ignoring the needs of the dependents. Unakuta mtu ameshikwa na depression, ana gamble pesa za watoto wake without necessarily even caring. So that is another very 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 common behavior of men ambao wanaingia kwa depression. Na if you're joining us right now, we are talking about the issues of men mental health, kwa sababu hii mwezi ya 6 tunaongea maneno ya wanaume na afya yao, na hasa tukiconsider that this weekend itakuwa ni Father's Day. It is only fair that we think about this, we think about ourselves as men, and na tujiita kama mkutano, kwa sababu tusipojiita kama mkutano tutakuwa tunakufa tu namna hiyo. Kwa hivyo jambo lingine la tatu ambalo ni behavior ambayo inaonekana kwa wanaume ambao wako na shida ya kiakili, hasa depression, ni kitu tunaita abusive man. Some men become very physically, verbally and emotionally abusive, na wengine wao they also develop control issues and harass everybody that is close to them, and also they are very hypersensitive and they lose their sense of humor. Hiyo ukiona mtu ambaye hakuwa namna hiyo, unajua kuna watu wale wanajulikana ni wako na sense of humor, lakini ukikuta mwanaume alikuanga hivyo na he no longer even has a sense of humor, that means kuna kitu ambayo haiendelei mzuri. Na I'm calling upon even my fellow men ya kwamba tusiwe ignorant. Hata kama uko na mtu karibu, unaweza kujua tabia ya huyu mtu imebadilika, na ukijua tabia ya rafiki yako imebadilika for the worst, ni vizuri kwanza either umwambie ama uambie wale ambao wako karibu na yeye, kwa sababu tusipofanya hivyo wanaume tutaendelea kupotea, tutaendelea kujiua, kwa sababu tutaona one of the behavior ni kuwa na suicidal thoughts, na the research has been done that more often than not the people who commit suicide, many of them 75% are men. Of course it has been said that many women try to commit suicide, but wale wengi hawafanikiwi, lakini wale watu wanafanikiwa 1 in 3, tuliona hivyo last week, 1 in 3 men they commit suicide. And therefore we cannot just ignore and keep quiet and wait until when things happen. Everybody knows about a doctor, what happens to a doctor at KNH. Some of these men, it is si ati ni watu wa huko slums ama watu wale very, how do you call it, very desperate. Utakuta ni wanaume hata wale wengine hata wako na pesa, lakini unakuta all of a sudden mwanaume ashajiua. Unaanza tunashindwa tunabaki tukijiuliza ati fulani alicommit suicide. I cannot believe, because outwardly this man was okay, and therefore that is the third sign. Another sign that this man is depressed na akona shida za mental health ni workaholic. Ile kufanya kazi bila kipimo. Most men look for something to immerse themselves in, kujaribu kucope na depression. For some wana opt put themselves down with work. Some men are always the first one to arrive in the office and the last one to leave. Ukiona katabia kaina hiyo kakitendeka, na wengine wanabeba kazi nyumbani, wakienda nyumbani wanataka kufanya kazi nyumbani, hata wataki hata kuwatch news, wataki kuongea na familia. Even their supervisors often encourages them to go home and relax. Ukiona supervisor ameanza kukwambia go home and relax as a man, jichunguze. You might be under pressure, ama uwe unataimiwa na of course some of us tunapenda job. Lakini ukisikia unapenda job out of control, ni vizuri ujiulize kama kuna kitu inakustress as an individual, and we are talking specifically about men today. So of course another predominant feature when it comes to the issues of mental health and depression in men
is what we call alcohol abuse or alcoholism. Alcohol and drug abuse, hiyo ni another common feature in men, in breast men. Unfortunately, drugs and alcohol have a downward spilling effect in a depressed man. Kwa sababu Kenya inafanya you drink because you are depressed, then the depression worsens because you realize that you are ruining your life. Then you drink even more to drown the feeling of hopelessness. It becomes a vicious cycle. And therefore, yes, there are those men who drink, and they drink controllably. They control themselves when they drink. But if you note, you are becoming an alcoholist. You cannot do without alcohol. When the thought of stress comes in, unasema wacha niende nigonge mbili nitoe stress. Hapo ujue you might be heading on the wrong direction. That is also a sign. Na ni vizuri pia familia, tuseme wives and children and brothers and sisters and friends, it is very important for you to look and see, this friend of mine alikuwa ni mtu wa chupa moja chupa mbili, saizi anakanyanga crate na anabeba zingine anaenda nazo nyumbani. It might be something normal kulingana na the circle of your friends and what you believe in, but if you look down deep utakuta itakuwa problem. Of course, sickly men, one of them, one may experience headaches, unexplained body pain. Again, this is a topic for another day, that when men feel sick, wanna man up. It is very important for us as men, when you feel sick, uende hospitali. Many of us tunajitreat, yes, but inahitajika kama ni kitu ambayo inajirudia sana, jamani, enda hospitali. Ndio once in a while you'll get a fatigue, but it is very very important for us to know that. Of course, kuna ile inaitwa sexual dysfunction and sleepless nights. Also, that is it's a very predominant feature when it comes to men. And of course, poor work performance. There is a difference between the workaholic and poor performance. In depression, what it does significantly affects one's mental capacity. And you find that depressed men have low concentration levels and are consistently tired. In addition, they are always unhappy and unable to interact with colleagues. All these factors contribute to reduce work performance. Kwa hivyo wanaume, hii ni conversation lazima to have. Kwa sababu ukikuwa uko na depression, performance yako ya job haiwezi kuwa poa. Unakuwa na low concentration, unakuwa na inconsistency, unakuwa hauna furaha, then hauwezi hata interact na wale watu mnafanya nao kazi. All these factors zinatuambia kuna kitu poa ifanyiki kwa maisha yako. Naona Tabisu ameandika hapo that mental health is real among men. Unfortunately, many don't know when they are going through it, and as a result, use poor coping skills like substance use and complicates the issue, or blame external factors without knowing it's a mental health issue and they are going through. Let's normalize seeking professional help. That one will be one of my points that I'll be when I offer solution. These are just the things that men need to look at, and these are very predominant features of we need to ask yourself, ninakaa kama niko na depression. Of course kuna ile stress ya kawaida, lazima tulipe marent, lazima tulipe maloans, lazima nini, but stress ikifika kiwango kile cha kukua hivi, basi inaonyesha you might be in a problem. Ni kwa nini wanaume wengi wanapata depression na haikui diagnosed early? Most of the family members and colleagues hawa recognize depression kwa wanaume. Even doctors may fail the signs of depression in a man because they do not always present themselves in a classic way. Wanaume kwa depression haiji present vile probably inaji present kwa women or children. Most men are also reluctant to discuss mental
health and emotions. Wanaume wengi hawataki kusema venye wana feel. Kwa hivyo they fear they'll lose wanafikiria wata lose respect ya family, friends na workmates, and for this reason they always downplay and mask any symptoms of depression, and they would rather go to those coping mechanisms kama za kukunywa pombe. Wanaume wengi unakuta wamejiingiza kwa irresponsible sexual behavior, and na most Kenyan men families resist mental health treatment. Hiyo ni ukweli. Wanaume wengi wana resist mental health, na hiyo ni kitu ambayo tunapaswa kuwa very careful. Tabiso nasema tena, the symptoms for depression is just to add from what you have said, is loss of interest in activities one used to enjoy, helplessness, hopelessness, suicidal ideations, ama unafikiria unataka kujiua. Kama haujawahi fikiria kujiua, then unaona inaanza kukuja, that is a symptom. Symptoms ni nyingi sana zile ambazo tuko. Of course, actually I had that one on my notes that says suicide is often a thought, inaonekana ni kama thought ya mtu coward, way out of depression. That is what many people say, but it is also labeled as selfish and even foolish. But in truth, taking one's life is one of the most difficult decisions that a man can make. Kujitoa uhai, it is one of the difficult decisions that a man makes. Atinataka kujiua, but he realizes that his actions will devastate so many people, but sometimes they have no other way. They think they have no any other way, and this one is probably one of their way out of misery. I did not want to really focus a lot on the symptoms, kwa sababu mimi ninapenda sana what we call the issues, not solution based, and how do you look after yourself as a man and your mental health. Utajichunga aje? Number one, talk about your feelings. You see, talking about your feelings can help you to stay in good mental health and deal with times when you're troubled. And it is not a must you talk to friends, kwa sababu watu tena wanaume wanasema if you tell a friend, anaenda naambia wengine. Kama huna mtu ambaye unaweza ongea na yeye, tafuta professional, mtu ambaye ataweka confidentiality yako, mtu ambaye hataenda kukuongea kwa watu. At least ongea na watu, kwa sababu usipoongea utafika pale mwisho, na ukifika pale mwisho utakuwa na shida. Then number 2, keep active. Regular exercise can boost your self-esteem. Tembea, and this one will help you to concentrate. Of course, sleep. You will be able, when you are active, you are able to sleep better. When you exercise your brain, another vital organs, uki-exercise brain yako inakuwa healthy, na organs zingine zako pia zinakuwa. Na huwa naambia wasee, si lazima tuende gym. Mazee wengine wetu tumezoea hii kitu inaitwa boda. Ni mzuri sana, lakini sometimes take a decision just to walk home. Kama unaishi kilomita 1 ama 2 nyumbani kama mimi, enda nyumbani mguu. Hiyo time una put your body into work, into practice, na inasaidia your brain and your organs. Kwa hivyo talk about your feelings, keep active, and of course number 3, it sound weird, but it is not common. Eat well. Your brain needs the mix of nutrients. Wanaume wengine ni pombe na nyama na ugali, full stop, na kachumbari, hakuna kitu ingine. Eat fruits, and this one will help your body to function well. Hauwezi sema kama mwanaume hautapata depression na ukuli vizuri. Ni important pia kukula vizuri na to take care of ourselves. Then of course, drink sensibly. For those who drink, I'll not ignore the fact. Of course, as a Christian, I'll tell you do not drink, but some will tell you do not drink and drive, smoke and fly. But I'll tell you, we often drink alcohol to change our mood. And some people drink it to deal with their fear or loneliness, but the effect is only temporarily. Hiyo ni temporal kabisa. Then the drinks wears off, and then you feel even worse. And therefore, kama wewe unakunywa, mazee, mimi nitasema ukunywe responsibly, lakini kama uko kama mimi,
bas stick to katufia, that is good. Then of course naona Tabesu anaandika keep check of your feelings. How you feel can be a good indicator of your mental health. Now when you go to Tabesu and her YouTube, will see some of the things anaweka, unajipima, unaona mahali kama uko in the yellow, kama uko kwa green, kama uko kwa red, ni vizuri, na kama uko kwa blue, ni vizuri uende hapo kwa YouTube ya Tabesu alafu utajipima. Then number 5, keep in touch with your loved ones. There is nothing better than catching up with someone face to face, but that is not always possible. For example, like now wakati wa COVID, you can give them a call, drop them a note or chat them online instead. Keep connected. Keep connected with people. Usikae isolated. The more unaka isolated, the more unaji-expose. Kwa sababu the feelings of depression zinakuja wakati wewe umeji-isolate. Then number 6, ask for help. None of us are superhuman. Men, you must know that. None of us are superhuman. We all sometimes get tired, overwhelmed, by how we feel and things we plan and they did not go the way we plan. But if things are getting too much out of hand, ask for help. Ask for help from your spouse. Ask for help from your friends. Na hiyo itakusaidia sana wewe kama mwanaume. Then of course number 7, take a break once in a while. You see, when you die, you'll be replaced as quickly as possible. Either at work, wengine ukikufa bibi yako ataolewa, mahali ulikuwa unafanya kazi watu wengine wataajiriwa. So it could be even a 5-minute pause. It could be from doing all those things that we are used to. It could be even asking for permission. For ile inaitwa compassionate leave. Unaenda siku moja ama 2 unapumzika. Nancy Modhoni, hi. It's been long. Nimesalimika sana. Na tunaongea leo mambo ya wanaume na mental health yao. Tunajiuliza, do you think wanaume wana take care of their mental health? Ama ndio maana wanaume wanajiua kila siku, Nancy? Suicides zinafanyika kila siku, hata ingawa pia wanawake wanajiua. Kama vile tulisikia juzi mwanamke alijiua pale Kenyatta National Hospital, daktari mzima. Na haya maneno ambayo tunaongea, the same symptoms lazima zilikuwa, lakini tumemaliza na symptoms. Sasa tuko vile tunaweza take care of our mental health. Number 8, nimesema number 7, take a break. Then number 8, fanya kitu ambayo wewe you are good at. Do something that you are good at. Do what you love doing. For example, I like talking. Myself, I like writing. I like creating content. When I feel like I am stressed, ninataka kutafuta notes na najaribu kutafuta content. Hiyo kitu inatoka kwa akili na hiyo maneno inaisha. Enjoy yourself. Enjoying yourself can help you beat stress. Kuna watu hata wanapenda kushona ile crochet. Kuna watu wanapenda kupika, baking. Wakati uko na stress kama mwanaume, usichukue gari ati uende uka overspeed ndio ujiue. Look for something else that you enjoy. Of course, if you enjoy driving, enjoy responsibly. Then number 9, the second last, accept who you are. Wanaume wengi tuko na shida ile inaitwa self esteem. Kujikubali vile ulivyo. Ni muhimu sana kama mwanaume kujua ya kwamba that we are all different. We are all different as men and we must recognize. Kama sisi wote wanaume tuko different and unique, usitake kuwa kama wanaume wale wengine. Kama wananunua mashamba saa hii, kama wanafanya nini saa hii, don't compare yourself as a man. Accept yourself as who you are. Kwa sababu wanaume wengi shida yetu ni kujikompare. Ule yako na bibi mrembo, ule yako na nyumba ya mawe, ule yako na nini. We don't want to accept ourselves the way we are. Now, tusipofanya hivyo, then COVID-19 ikuja inatugonga, tunaenda tukienda. We don't even wear mask. We don't even take care of ourselves. Then accept who you are as a man. Thank you so much, Gilbert and James Mwangi na wale wengine wanajoin saa hizi. Tunajiuliza, je, wanaume wana take care of their mind kweli? Wanaume mental health yao. Hii mwezi wa 6 tunaongea mambo ya health ya men. Na Gilbert anasema following, I love the way you never tire from educating us from our mental health. So of us get free therapy from here. Asante sana. Nashukuru Gilbert. Na ukisikia umejengwa sana, unaingia pale kwa M-Pesa unatuma M-Pesa. Mimi sitawahi kuwa tired by the way. Lakini kama ukisikia unaweza taka tupatne
unaleta kampuni yako, tunaweka logo hapo, alafu unatuma kitu kidogo. Then of course nimesema accept who you are. And then number 10 ya mwisho kwa leo, take care of others. Wakati ambapo unajisikia uko down kama mwanaume, ni poa pia kufikiria wengine. Inakusaidia kuuplift vile wewe uko. Friends are really important. We help each other whenever we can, so that it is a two-way street, supporting and uplifting each other. And caring for others inakuwa important by keeping up relationship with people. Kwa hivyo wakati ambapo wewe kama mwanaume unajisikia uko chini kidogo, okay, it does not sound like it's reality, kwa sababu wakati ambapo uko chini unahitaji mtu wa kuuplift. Lakini it is a principle of life. When you are down as a man, look for something that can be able to care for others. Hata tafuta children's home, hata tafuta manguo zile zako nzuri ambazo they no longer fit you, take to a children's home. You will feel a certain kind of satisfaction. My friend Joseph M. Mwinzi, it's been long, asante sana. Leo tumerejea na tunaongea mambo ya mental health ya wanaume, kwa sababu ni important, na hii mwezi wa sita huwa ni mwezi ambao wa kufikiria mambo ya mental health ya wanaume. Na mambo mawili tumeangalia leo. Na first of all, our question tonight was kama wanaume wanajitekia care yao. Na the second question nayo, the first question was, do you think men take care of their mental health seriously? And then of course the second one was, what are the common features of depression as in men in Kenya? Na nimesema kama 6-7, and then nimeshare a few tips on how to look after your mental health as a man. Na ningependa kusikia pia maoni ya marafiki zetu wale wanaume wako hapa. Wacha nione David Mwinzi angependa kuingia na kutusalimia na pia kusema vile anafikiria kuhusu ya wanaume. Lakini pia unaweza share hii video, kwa sababu pia tungependa watu wengine waangalie, na pia wanaume wengine wafikiwe, kwa sababu lazima to take care of our mental health as men. Najaribu ku add Joseph atusalimie. I know we'll finish in a moment. Na pia tusahau kuendelea na hii conversation. Taking into consideration hii weekend ni weekend ya Father's Day. Na wanaume wengi ukiwauliza, what do you want for Father's Day? Wengi wanasema peace of mind. And hiyo peace of mind ingine ni sisi wenyewe tunajiletea. Hiyo peace of mind tunatafuta, ndio nimekupatia the tips za kuweza kuwa na the peace of mind without necessarily looking it from externally. It is within you. And of course I've said that depression is one of the common mental health problems in Kenyan men. Na wale wengi wanajiua katika nchi hii yetu ni wanaume. Na wanaume tusipokubali kuongea na kuongeleshana sisi wenyewe kwa wenyewe na kutafuta hiyo help, by the way, itakuwa normal. Juu usifikirie tu ni maskini wanajiua. Hata wale mwanaume ako na pesa, mwanaume ako na biashara zake, lakini unasikia all of a sudden mwanaume amejiua. Ukijaribu kutafuta reasons zile mwanaume zimefanya jiue, unasikia ako na kalon, kuna kalon kako mahali alikuwa ameshindwa kulipa, kuna alikuwa anasumbuliwa na bibi na watoto, alikuwa amekosana na relatives, and some of those things ni vitu ambazo if they are talked out, you can be able to get a solution. Because of course when I was in school, we used to be told that a problem shared is a problem half solved. Ukisha share na msee, and most wa professional, na sisemi ati lazima uende ulipe professional. Kama uko na marafiki wale wako trusted, maze na pia nataka kuambia wanaume, ukisha ambiwa story ya msee, don't go sharing. Maze mimi sijakwambia shida zangu ndio uende ukiambia kila mtu. Because again that one is what is killing our men inside. Kwa sababu unashare kitu na msee, alafu unaenda unaisikia kwa mtu mwingine. Kwa hivyo ni poa sisi pia tuanze, we as men, we make sure that we keep secrets when our men needs help. What I'll always tell a man, when a man comes to me, kuna zile shida tutaweza kutatua,
Lakini kuna shida zile nitamwambia mazee inahitaji tutafute msaada. Kama ni loan kanamsumbua, tutafute vile tunaweza enda kwa bank, tutafute a moratorium, kama ni familia, una advice waende waongee, kama kuna kapo iko karibu na wao wanaweza enda waongeleshane, kama hakuna wanaweza enda kwa pasta wao, kama haiwezekani waende kwa professionals. Kwa sababu hakuna vile unaweza sema we are living in an isolated world ati there is no one you can trust in this world. That is a fallacy. Hiyo ni uongo kabisa. There must be someone, even if it's a professional who is a stranger, go talk to someone. These are some of the tips that you can listen as men. Let this conversation continue, but of course for now I'll stop there, but I'll say let's keep talking, because the moment we stop talking as men, this is the moment that we start fighting. When you get to see this video, share with other men. Let us keep this conversation going. I'll never tire as a man to keep on reminding you as a man. And of course, Father's Day is coming on Sunday, and I want to take this early opportunity to wish all responsible fathers a happy Father's Day. And of course, their fathers wale walifukuzwa na mabibi zao pia wao happy Father's Day. Lakini pia tukuwe responsible hata kama ulifukuzwa. Make sure that you create time for your children, create time for your children, and create time for your children. And of course, you must provide. Mwanaume ni effort kidogo. Hata kama hauna job kubwa, hata kama hauna do mob, maze jaribu tu kidogo, kenya tu unapata. Hata kama unafanya kazi ya viatu, hiyo so moja unapata. Make sure that umesave at least 10 bob. Wiki moja by Sunday, uko na so 2, so 3, unatumia watoto wako, at least unakuwa responsible. Na ndio maana nasema happy Father's Day to all responsible fathers. Na pia niseme this will be the very hard time for those whose fathers are in heaven. We don't want to be ignorant of that fact. Na pia nyinyi Mungu awalinde na Mungu awe baba yenu, na wale wajane wote ambao wamepoteza mabwana zao, poleni sana. Na wale watoto pia saa hizi hawana baba, labda umelelewa na mother na mama peke yake, hujui baba yako, kumbuka kuna baba aliye mbinguni, and of course your mother is your father and your mother. Pia to respect how very 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 important. Na pia kuna very different situations in our world. Labda mmeachana na bibi, lakini mna co-parent. Pia nyinyi tunawaheshimu, and happy Father's Day to you too. Na please wanaume pia wale ambao hawako responsible, mwanaume si kuzaa peke yake, ni very important mwanaume pia akuwe responsible. Na mwanaume sio sauti peke yake, mwanaume ni responsibility. Tafuta kakitu, pelekea mtoto, jua watoto wako wako vipi, jua watoto wako wanasoma vipi. Ndio unaweza kuwa you cannot afford ile pesa mingi, lakini effort hiyo kidogo tu jameni is very very important kwa wanaume. Siwezi enda bila kusoma comment ya ndugu yangu Kamau Ivanse. Napenda Kamau sana. Depression is real, but I always wonder who lied that there is no way to your problems. Universe is so fair. It always opens doors to those who pay attention to what they are doing. If you pay attention on depression, the door will open. Brother, wewe ndio umekuja late. Natafuta siku moja tukama hapa na wewe 8. Juu najua hii masaa ni tricky sana. Tukuje 8 tuongee hii story, because lazima tuambie wanaume. This is what I've been telling them for the last 30 minutes. But there's a way. Tuache kudanganywa wanaume ati mwanaume ni strong, ati mwanaume ni kujikaza. There's always be a way for you men. Suicide is not the solution. Kujiua si solution, kwa sababu unaatia hata watu shida nyingi kuliko zile ulikuwa nazo. Kwa hivyo kama vile my friend Kamau amesema, universe is fair. Me by then I believe hivyo. And that is why I'm always very positive on my wall. Back, most of my friends, they always ask me, Musa, where do you get this energy to be positive? What do I lose? If I become negative, what do I lose? What do I gain by becoming negative? Nani kuna jamaa ameandika hapa kazi safi. Lazima nisome hiyo comment yake. Nani amesema kazi safi? Kuna comment moja nimepoteza na sipendi kwenda bila kutaja anybody. Okay. Kazi safi. Okay. Nani ndiye ameniambia ako kazini? Joseph, asante sana Joseph, na tumeshukuru.
na Ivansa nilikuwa nakwambia utafute time ukam tubonge hii story, lakini for now because time is not on my side and I need to get in another meeting in 10 minutes. I really appreciate all of you for joining. Na ukipata hii video please share, wacha kuweka hii story peke yako, iweke alafu unaweza pia andikia pale inbox useme what are other topics that we can discuss about men. We still have some few days before hii mwezi ya wanaume ishe, na hii mwezi ikiisha pia lazima pia tuendelee na hizi conversation. Na mimi by this sitawahi kuwa tired. So ukipata hii video usikuwe mchoyo, mazesha na mwenzako, alafu tuendelee na hii conversation. Tunaweza chat pia alafu tuendelee na hii conversation tukijiuliza tutasaidiana vipi kama sisi wanaume. Na mazee tusahau kusaidia boy child ule ana come up kummentor. Mazee kama unajua boy ambaye hataenda shule juu anashindwa kulipa, mazee fanya kitu. Mimi najaribu na mabeshe zangu tunasema kama kuna kijana ambaye tunaweza saidia ambaye ako day school, mazee tunafanya hivyo. Mavijana wawili watatu wanaenda shule na kama wewe unaweza pia taka kuparticipate kwa hiyo, ongea na sisi alafu tutakuingiza kwa hiyo deal na tutakwambia ututumie do. Unaweza enda kwa shule hiyo, unawaandikia check, alafu una mentor huyo boy, unaendelea kummentor, unamuonyesha kuwa what is being a man, na hiyo ndio itatusaidia kutoka kwa zile shida tuko. Tuambie vijana wetu vile kama anasema ati universe is so fair. Tuache kusema ati life is unfair. Nani alisema life is unfair? Wewe ndio ukipatia universe positivity inakurudishia positivity, ukipatia negativity inakurudishia hiyo negativity. Wewe it's upon you as a person kujiuliza kama unataka kuweka negativity ama unataka kuweka positive. Simlale poa, tuonane kesho pia tutakuwa tunaongea mambo ya Father's Day maybe same time, or we will also do probably at 8, and also on Sunday we'll be asking ourselves about fatherhood and what do we do to practice what we call the responsible fatherhood. Have a good night. This has been Musa Laikipia. Like my pages and even go on YouTube, na pia unaweza enda pale usubscribe kwa Musa Laikipia, na pia Instagram niko kila social media ni Musa Laikipia. Utaenda pale utapata content mzuri sana. Good night.